Your Majesty, Bona nit, buenas noches, good evening. It's my pleasure to welcome you to our beautiful venue here tonight in Barcelona. I'm pleased to present Excelentísima Señora Ada Colau, Mayor of Barcelona and President of the Mobile World Capital Barcelona Foundation, who will welcome you. Majestad, Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, President de la Generalitat de Catalunya, Vicepresidenta del Gobierno de España, Ministra, Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, autoritats, representants de GSMA, John Hoffman, Max Grandwright y el nuevo presidente del Consejo de Administración, señor José María Álvarez Pallete, authorities, friends, ladies and gentlemen, welcome to Barcelona. As mayor of this city, it's a pleasure to receive you all here today, one more year, on the occasion of the Mobile World Congress. Em permeten que en una situació excepcional comenci aquestes paraules reivindicant Barcelona com a ciutat de pau, compromesa amb la pau i, per tant, des de Barcelona condemnem amb tota la fermesa la invasió d'Ucraïna per part del govern rus presidit per Putin. És imprescindible retornar al dret internacional, a la diplomàcia, en el marc de Nacions Unides i acabar amb aquesta terrible invasió que ja està causant tant de dolor. I, per tant, també oferir Barcelona, el president de la Generalitat, el presidente Sánchez, cuenten con Barcelona como ciudad de acogida para las millones de personas que se puedan ver afectadas por esta terrible invasión. De hecho, ya estamos atendiendo a algunas personas en nuestra ciudad y nuestra ciudad está abierta para mostrar toda nuestra solidaridad. También quisiera enviar un fuerte abrazo y reconocimiento a las miles de personas en Rusia que se manifiestan contra la invasión ordenada por Putin. Nuestro enemigo no es Rusia, no es el pueblo ruso, sino que es un presidente que con tintes autoritarios ha ordenado una invasión inadmisible. Por lo tanto, también desde aquí ese reconocimiento a las personas que en Rusia hoy rechazan esta invasión. I Barcelona, també com a ciutat de pau, seguirà treballant perquè el diàleg s'imposi arreu. This is the commitment of Barcelona, and this must also be the reason behind events such as the Mobile World Congress. The latest technology should make us freer, contributing to peace and democracy. Because Barcelona's commitment to the Mobile World Congress responds to our way of understanding the city and technology, to be innovative, advanced, and at the service of the citizens. That's why, in recent years, Barcelona has made a firm commitment to becoming a city of science and technology, and turning this sector into an economic engine. We have done so by facilitating the birth of startups and the growth of the city's own companies in the 22 district, as in other places in the city. In this way, we have established the city as a 5G hub through public, private, and community partnerships. We have achieved this by stimulating research with new university campuses and research centers in key sectors such as biomedicine, renewable energy, and sustainable mobility. And we are also hosting what will be the first quantum computer in Southern Europe. And we have done by attracting the main international companies in new technologies to settle here.
It has not been easy or fast. It is the result of a constant commitment, public leadership, and private collaboration. And we are reaping the rewards. For example, just a few days ago, Barcelona was voted the best top city for its investments promotion strategy in the European cities and regions of the Europe ranking from Financial Times. And the second city, only behind London, in attraction of the technological sector according to different rankings of international prestige. To sum up, we have managed to make Barcelona known and recognized internationally as the technological and scientific capital of Spain and one of the first in Europe. Barcelona today is a global player as an economic and technological engine in a fairer and more sustainable city. I vull acabar també, després d'anys complicats on hem viscut diferents situacions de molta tensió, tras años donde hemos vivido muchas situaciones de tensión que también se han podido vivir en las ediciones del Mobile World Congress, quisiera celebrar el ámbito de diálogo, de cooperación que siempre ha prevalecido en la organización de este congreso. En el Mobile World Congress hemos ido Barcelona, Cataluña, España, hemos ido siempre juntos para hacer la mejor edición posible. Y tras las duras situaciones que hemos vivido en el pasado y viendo también los grandes y enormes retos que tenemos frente a nosotros, es evidente que tenemos que seguir trabajando, es nuestra responsabilidad, para que haya respeto, diálogo, cooperación, ante todo para afrontar los enormes retos y objetivos compartidos que tenemos. Y en ese sentido termino ofreciendo a Barcelona, también en un momento tan importante para Europa, no solo el compromiso con la paz, sino también en esa transición verde y digital que tenemos que realizar con los fondos Next Generation, que cuenten con nuestra ciudad, que está preparada, que viene trabajando precisamente en esos ámbitos estratégicos, como demuestra el trabajo que se ha hecho con el Mobile World Congress, y que cuenten con Barcelona para realizar esa transición verde y digital efectiva. Y solo una última petición, que es que las administraciones trabajemos juntas para que esos fondos europeos, esta revolución tecnológica, la transición verde de la economía, no llegue solo a las grandes compañías, sino que llegue a la gente que realmente más lo necesita. Cerca de aquí tenemos el área del Besòs, que es la zona más densamente poblada de Cataluña y una de las más densas de Europa, que concentra hoy uno de los mayores indicadores de vulnerabilidad social y al mismo tiempo es un lugar de enorme oportunidad de transformación industrial, donde están las tres chimeneas, donde hay campus universitarios y donde hay una población con muchísimo talento que quiere protagonizar la economía del futuro. Por lo tanto, trabajemos juntos para que esos fondos europeos y para que la economía y la tecnología lleguen a la ciudadanía que más lo necesita. Muchísimas gracias y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a Barcelona, que es la casa del Mobile World Congress y, por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas a vuestra casa, Barcelona. Moltes gràcies. Thank you, Mayor Colau. It is with great pleasure that I welcome to the podium Mats Granrud, Director General of the GSMA and member of the board. I'll skip that one. So, Your Majesty, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my real privilege to welcome you all back tonight and express my sincere appreciation for your support for MWC 22 here in Barcelona.
And it has come around quickly this time, since we met here only last June, which also reflects the times that we are living in, from recovery to acceleration in all aspects of our lives. Our thirst for new beginnings, the large-scale digitization that is being built on mobile connectivity, and the lightning speed of our interconnected world. And talking about our world, I would like to say that the GSMA strongly condemns the Russian invasion of Ukraine. So this week is all about the future, and no industry is better prepared than ours. Tomorrow we open the doors of MWC 22 with the theme Connectivity Unleashed. And we will be both demonstrating and encouraging responsible leadership all week between industries and between the private and public sectors. Without the coming together of the public and private sectors, responsible leadership is just not possible. And tonight, in this room, we can see the blending of all partnerships who are pushing forward for a better future. Tomorrow, I will open MWC by looking at 3 areas of opportunity. The first one is industries, or verticals as we call them, from automotive to aviation, from education to entertainment, from manufacturing to metaverse. Mobile connectivity enables success in other industry sectors, making for better business and societal outcomes and economic recovery. The second is innovation and all the possibilities that 5G, AI, IoT, and big data at the largest scale. As we emerge from the pandemic, the rollout of 5G networks is accelerating, and 5G will account for 1/4 of the total mobile connections by 2025. And the third area is digital inclusion, and concretely the usage gap, to address the fact that 3.4 billion people globally live in areas covered by mobile broadband, but they don't yet use mobile internet. Large public-private initiatives and whole-of-government approaches are necessary to address the complex barriers of affordability, literacy, digital skills, safety, and security. These topics and so many more will be discussed at the conference stages, at ministerial program, at the 4 years from now, and across all summits and exhibition halls this week. To everyone in Barcelona, I wish you a very successful and beneficial MWC 22. Thank you. Thank you, Mr. Director General. Allow me to introduce Molt Honorable Senyor Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya. Molt bona nit, molt bon vespre a totes i a tots, cap de l'Estat, rei d'Espanya, president del govern espanyol, vicepresident i consellers de govern de Catalunya, vicepresidenta del govern d'Espanya, alcaldessa de Barcelona, autoritats, directius de GSMA, molt bon vespre a tots, benvinguts i benvingudes a Barcelona, benvinguts i benvingudes a Catalunya. Welcome to Barcelona, welcome to Catalonia.
Before I begin, I would like to quickly acknowledge the difficulty of celebrating dinners like this today, given this week's invasion of Ukraine by Russia, which we strongly condemn. Ukraine's independence and its people must be protected. Catalonia stands with them and with the rest of our European partners. Our thoughts go out to the Ukrainian communities here and around the world. Catalonia will always be with them in solidarity and joins them in their desire for peace. Despite the ongoing tragedy unfolding in Ukraine, today is a very special day for us. It's a pleasure and an honor to meet once again in person for this year's edition of Mobile World Congress, a congress that this year recovers the strength, vitality, and energy of the pre-pandemic editions in a world that has highlighted the importance of connectivity and how useful and transformative digital technologies are. This is why today is a great day for Barcelona and for Catalonia, because organizing a Mobile World Congress with this year potential shows that thanks to the work of the health professionals and the efficiency of vaccines, we are closer than ever to leaving the pandemic behind and returning to normal, recovering our social life and promoting economic progress and growth within the aim of ensuring that well-being prosperity reach everyone and everywhere. Barcelona is once again the center of the digital world. This is a source of pride for the city and for all Catalonia, because we have placed a strategic focus on the ecosystem generated through the Mobile World Congress, an ecosystem built on business and entrepreneurs, on research and technological innovation, on knowledge and that knowledge that it's created and shared. Catalonia is one of the most dynamic societies in Europe, with initiatives, creativity, and capacity to think big. We are the most innovative and advanced society in Mediterranean Europe. We are driven by non-conformism and our will to build progress. We lead in economic growth. We lead in job creation. We beat export records year after year. And we have a strong network of startups. Without a doubt, we are an excellent country to invest in. This is what drives us. This is what drives Catalonia. A will to transform and progress with clear commitment to the digital technologies and communication sectors. In this field, we can highlight the AINA project, which will generate digital and linguistic resources so that technology can also understand and speak Catalan, in order to ensure that an artificial intelligence application can recognize and speak our language. A project that has just been launched, but has already proven to be a success thanks to the participation of over 20,000 people who are helping to build a linguistic database that will also be helpful to technology companies. Because languages, such as Catalan, also have to have a guaranteed future in the digital world. With projects such as this, the Catalan language shows its strength in the technological and digital world, just as it has recently done in the world of cinema. The recent triumph of the Catalan film Alcarràs in the Berlinale is a reason for celebration and pride, and helps us prove that even though Catalan is a medium-sized language that is sometimes sidelined, it is full of potential and capacity. Catalonia has all the ingredients to enhance the digital ecosystem that it's created around the Mobile World Congress. This is why we are determined to promote them by acting as a true entrepreneurial territory. We will do so by guaranteeing all necessary infrastructures to promote economic progress in the sector. And we do this by being directly involved in supporting key business initiatives and strategies for our economy. Barcelona and Catalonia have made it their firm intent to lead the design and production of the European
cheap project. A strategic project for the whole of the European industry, and that, without a doubt, will become a trigger to consolidate Catalonia as the center of the digital world, with a strong, dynamic and innovative economy. We have all the elements to do it, beginning with the potential of counting with the Mare Nostrum supercomputer. The Catalan government, we will be fully committed to make this possible. We need all public administration to trust in the capacity and potential of this project, just like Catalonia is doing. We need the support of the next generation funds to finish giving the necessary momentum to a project that can form a great partnership together with the strength and potential of the Mobile World Congress. A partnership which I am sure has a great future ahead, that shows the capacity that Catalonia has to think big, and our willingness to work for economic progress, as is the best way to work for the prosperity and well-being for all our citizenship. I wish that this year's Mobile World Congress is a true success, just like it has been in all its editions, and that it becomes the true symptom that we are leaving the pandemic behind. Enjoy Barcelona, enjoy Catalan hospitality, and that when you return home, you think about coming back next year. We will wait for you with open arms. Catalunya és casa vostra. Catalunya és terra orgullosa de la seva història, orgullosa del seu potencial. Catalunya és terra de progrés i té tota l'ambició de futur. Catalonia is the land of progress. I'm proud of the future that we will build. Catalonia is your home. Moltes gràcies. Thank you very much. Good night. Thank you, President Aragonés. And now it is my pleasure to introduce Excelentísimo Señor Don Pedro Sánchez Pérez Castellón, Presidente del Gobierno de España. Buenas tardes, noches ya. Majestad, Presidente de la Generalitat de Cataluña, Alcaldesa de Barcelona, autoridades, directivos del GSMA, amigos y amigas. Inauguramos este Mobile World Congress en unos dramáticos momentos para Europa. El mobile ha representado muchas cosas a lo largo de sus años de vida y me gustaría centrarlo en tres que hoy cobran aún mayor actualidad. En primero de ellos, la convivencia, el encuentro y el diálogo. Justo lo contrario a lo que encarna precisamente la barbarie y la guerra que el presidente Putin está perpetrando en Ucrania. Europa y sus aliados estamos respondiendo al presidente Putin con total contundencia y también con ayuda humanitaria, conservando también citas tan importantes como el mobile por la apuesta que representa y también por los valores que le inspiran. Creo que podemos estar todos de acuerdo en que el progreso de cualquier sociedad se fundamenta en el respeto a unas reglas claras y ciertas, que no han sido impuestas sino acordadas por todos, como también por abrir espacios de diálogo y de concertación frente a la guerra o al expansionismo que en este momento el presidente Putin representa. Y en este sentido, le he dicho antes a Matt que quiero agradecer la valentía de los organizadores del Mobile a la hora de marcar claramente su posición, porque creo que es la posición en la que nos reconocemos todos. La posición, como decía antes, tanto el presidente como la alcaldesa de La Paz. También el respeto a la legalidad democrática, a la soberanía nacional, a la integridad territorial, en definitiva el respeto al orden internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Si echamos la vista atrás, diré algo que parece de perogrullo, pero que tiene una carga importante de fondo, y es que es verdad que Europa arrastra tras de sí una larga historia y, en consecuencia, hemos tenido que hacer frente a numerosas pruebas, a pruebas muy duras, que la han ido definiendo,
algunas tan recientes que aún no hemos salido de ellas, como pueda ser la pandemia del COVID-19. Y una vez más, ante un momento tan crítico como el que está viviendo Europa, donde se ve amenazada su seguridad, la Unión Europea y sus aliados debemos responder como lo estamos haciendo, con unidad, con determinación, ante la amenaza que para la seguridad de Europa representa Putin. Y lo haremos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, de grandes democracias, como son las sanciones económicas, la solidaridad con el pueblo ucraniano y la ayuda humanitaria a Ucrania. Creo que todos podemos convenir en que en un espacio corto de tiempo Europa se ha enfrentado a desafíos extremos. Antes lo decía, la pandemia es probablemente, si no el mayor de los exponentes. Europa fue criticada, recordémoslo al principio, por su aparente lentitud en la vacunación. Hoy Europa es el mayor donante de vacunas del mundo, de lejos. Donamos más que vacunamos a nuestra población. Y esta yo creo que es, en estos momentos, nuestra principal fortaleza, el ejemplo que nos damos y que damos. Igual sucedió con otros instrumentos como el Fondo de Reaseguro del Desempleo, que nos ha permitido sostener el empleo y el tejido productivo en los momentos más difíciles del confinamiento y de la pandemia. Igual han sido los fondos Next Generation European Union, que nos van a permitir dar ese salto de competitividad a toda Europa en el ámbito de la digitalización y la inversión en la transición ecológica, aumentando nuestras fortalezas en esa llamada autonomía estratégica, hoy aún más necesaria que nunca. Ahora es evidente no está amenazada nuestra salud. Esta vez se ven amenazadas nuestros principios, nuestros valores y nuestra seguridad. Nuestros principios y nuestros valores, los que nos definen: la democracia, la convivencia, la integridad territorial, la soberanía nacional de los Estados en el orden internacional y, más aún, se ve amenazada la idea de qué mundo debe regirse por la ley y no precisamente por la venganza de un sátrapa. Y además hay que hacer esta reflexión, porque quien está amenazando ahora mismo la seguridad de Europa y el orden internacional es nada más y nada menos que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Europa y sus aliados hemos dado un mensaje contundente: sanciones económicas masivas. Hoy mismo se han vuelto a aprobar en Bruselas un nuevo paquete de sanciones económicas contra el régimen de Putin, contra sus oligarcas, además de la ayuda humanitaria al pueblo que sufre, que es en definitiva la solidaridad con las naciones que Europa demuestra ante los países que están amenazados. Y quiero en esto ser claro: estas sanciones durarán hasta que Putin no regrese a las fronteras de la Federación Rusa y abandone, por consiguiente, Ucrania, toda Ucrania. Estas sanciones evidentemente van a tener un impacto masivo sobre Rusia. Van a aislar a Rusia, a Putin y a la oligarquía que apoya a Putin. También tendrán consecuencias sobre Europa, sin duda alguna, pero debemos pensar el coste que supondría no hacerlo. A mi juicio sería aún mayor que el coste que evidentemente va a suponer en las espaldas de las economías europeas. Señoras y señores, en el nuevo orden internacional Europa es aún más necesaria que nunca, y es precisamente eso lo que ataca a Putin. Porque somos y siempre seremos un faro de democracia, de respeto a los derechos humanos, de la defensa del orden internacional. Y además de definirlo, creo que debemos ser conscientes de que Europa, para conformar un perfil mucho más importante desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, debe reducir sus vulnerabilidades, algunas de ellas bastante elocuentes como consecuencia de esta crisis con Rusia. Debemos ser más resilientes. Lo debemos ser, por ejemplo, cuando hablamos del pacto migratorio y asilo, que evidentemente ahora es algo importante para los países del Este. Debemos serlo también en el ámbito de la política exterior y de defensa común, que debe ser complementaria a la Alianza Atlántica, y debemos serlo también en la autonomía estratégica. Y sin duda alguna, creo que cobra relevancia el que hablemos de la autonomía energética, en dos dimensiones. La primera, la diversificación de las fuentes de energía. Debemos continuar, lógicamente, apostando por las energías renovables, que son más baratas, que son más limpias, que garantizan la autonomía estratégica europea en el ámbito energético, y además de poner todas nuestras capacidades gasísticas al servicio de la Unión. Y en este sentido España
que es un país que concentra 1/3 de las capacidades de regasificación europeas, estamos dispuestos a contribuir por nuestra parte. Pero a mi juicio, la segunda dimensión de la autonomía energética es aún más relevante. Será la necesidad de reformar el mercado energético para que el precio del gas no impacte sobremanera en el precio de la electricidad y, en consecuencia, la economía europea, en la economía española y en la industria europea y en la industria española. Hay que hacer todo esto, señoras y señores. Y ahora, como ocurrió con los fondos europeos, habrá probablemente gente que considere que esto es imposible. Pero yo estoy convencido de que una vez más lo vamos a hacer posible y de que una vez más Europa, ante un momento tan definitorio como el que está viviendo, va a salir reforzada de este embate y que los sátrapas como Putin no se van a salir con la suya. Señoras y señores, en estos tiempos tan decisivos de nuestra historia europea, lo ha dicho antes el presidente de la Generalitat, lo ha dicho también la alcaldesa de Barcelona, estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, estamos en España, en una ciudad abierta, en una ciudad mediterránea, solidaria y amante de la paz. La Barcelona, la Cataluña, la España, que apuestan por la paz, que apuestan por la convivencia, la Cataluña del reencuentro en la que inauguramos este Mobile World Congress. Y quiero agradecer expresamente, en nombre del Gobierno de España, una vez más, la presencia de nuestro jefe del Estado, del rey Felipe VI, que nunca falta la cita, nunca lo ha hecho. Gracias, señor. El retorno a esta cita anual de tantas empresas es la mejor señal del regreso de la normalidad perdida tras la aparición de la COVID hace más de 2 años. Quiero dar la bienvenida, en consecuencia, a todos los asistentes al Mobile World Congress 22 y a los más de 1000 ponentes y a los 1500 expositores. Quiero saludar también a las delegaciones de Gobierno, a los responsables políticos que acuden desde numerosos países, así como a los 36 pabellones nacionales. Barcelona ha sido el hogar del Mobile World Congress desde el año 2006 y estamos orgullosos y honrados de volver a contar con su presencia. El sector digital, ha estado a la altura de las circunstancias durante la pandemia. Nuestra necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías creo que se ha vuelto imperiosa. Y en este sentido quiero agradecer el esfuerzo de todas las empresas que permitieron, en los momentos más duros, más difíciles, el que la ciudadanía pudiera seguir trabajando, aprendiendo, disfrutando del entretenimiento, de la cultura, comunicándose con sus seres queridos que por desgracia no pudieron abrazar en esos difíciles meses. La transformación digital es uno, como saben, de los 4 ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. A él vamos a destinar 1/3 de las inversiones totales. Estamos hablando de 20.000 millones de euros para impulsar proyectos que promuevan la digitalización de nuestro país. Estas inversiones públicas pretenden movilizar un volumen aún más importante de inversiones privadas. El reforzamiento y la extensión de la conectividad, sin duda alguna, va a ser prioritario. La Ley de Telecomunicaciones, que incorpora medidas para impulsar el despliegue de redes, y la Estrategia España Digital 2025 nos van a permitir llevar la banda ancha de 100 megas al 100% de los ciudadanos y cumplir en consecuencia con la hoja de ruta para el despliegue del 5G. Vamos a impulsar también inversiones en ámbitos donde España quiere jugar un papel de liderazgo, en la inteligencia artificial, en la ciberseguridad, ahora más de actualidad que nunca, la industria 4.0 o la economía del dato. Este proceso de digitalización, señoras y señores, se va a llevar a cabo desde un enfoque social y también quisiera subrayarlo desde un enfoque humanístico. Social por los enormes recursos que vamos a destinar a la conectividad de los territorios con más carencias del país, a la formación de nuestros jóvenes, de las pequeñas y medianas empresas y también de los colectivos más vulnerables, hoy en riesgo de exclusión digital. Pero al igual que es importante el enfoque social, quisiera subrayar que para el Gobierno de España es fundamental el enfoque humanístico, porque será una digitalización con derechos para todos, para todas y sin discriminaciones. Y a esto responde nuestra Carta de Derechos Digitales, pionera en el mundo, y quiero volver a subrayarlo, pionera en el mundo, y que ha servido de inspiración para la Declaración de Derechos y Principios Digitales que acaba de presentar recientemente la Comisión Europea. Tenemos, señoras y señores, un importante reto, una importante transformación por delante, un proceso de modernización histórico que va a ser clave para lograr el desarrollo, el bienestar y la paz en el presente y en el futuro. Y por eso, este Mobile World Congress
es una forma de reafirmarnos en todo aquello que nos une y que debemos recordar en unos momentos tan complejos como los que estamos viviendo. Y es que las sociedades libres y democráticas se rigen por el diálogo, la defensa a ultranza de los derechos humanos y el deber de cumplir con la legalidad democrática. Fuera de ello, solo hay barbarie. Gracias. Thank you, Mr. President. And finally, it is a great honor to introduce you to His Majesty, the King. Presidente del Gobierno, Presidente de la Generalitat de Cataluña, Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Delegada del Gobierno en Cataluña, Alcaldesa de Barcelona, Presidenta de Diputació, autoridades, Director General of GSM Association, Matt Grandrid, President of the Board, newly elected President of the Board, José María Álvarez Payete, enhorabuena por ese nombramiento. CEO John Hoffman, members of GSMA, Presidente del Consejo de Administración de la Feria de Barcelona, señoras y señores, muy buenas noches, molt bona nit, good evening, ladies and gentlemen, and of course, welcome again once more to Barcelona, to Catalonia, to Spain, for GSMA's World Mobile Congress. Just as everyone who has spoken before me tonight, I cannot start my remarks without mentioning Ukraine, a country that is in everyone's minds and heart today. After what we have seen and lived in recent times, the last thing we would imagine is to be meeting here under the dark omen of war in Eastern Europe. We are saddened, but also outraged. An unacceptable aggression on a sovereign and independent nation, member of the UN, and particularly a friend of the European Union and of Spain. Ukraine and the Ukrainian people are deeply in our hearts, and Spain, as expressed by our government, is committed to help together with the European Union and with the international community that see the clear reality and nature of this war and invasion of Ukraine also as a threat upon Europe and world order. This concerns us all. Spain is following, therefore, with deep concern the developments in Ukraine. In these difficult times, we stand in solidarity with the Ukrainian authorities and people, and we reaffirm our commitment to the sovereignty and territorial integrity of their country. Together with our partners, we are working tirelessly to support them
and to restore peace as soon as possible. Respect for international law by all states, without exception, must be the basis of such and any peace. In particular, now my thoughts are with all those families and friends of the more than 100,000 Ukrainians who are living in our country and contribute every day to our economic prosperity and social well-being. Señoras y señores, antes de hacer algunos comentarios sobre esta edición del Mobile World Congress, quiero, por supuesto, agradecer a los organizadores que me vuelven a invitar a presidir y participar en esta inauguración. Esta es la 10ª ocasión en la que os acompaño y realmente impresiona poder comprobar de cerca la evolución que ha experimentado en todo este tiempo y cómo ha llegado, con mucho esfuerzo y con la dedicación de excelentes recursos humanos, técnicos y materiales, a tener tanto alcance y tanta proyección. Así que mi más sincera enhorabuena por una nueva y esperanzadora edición de este Congreso, que continúa creciendo y que ha demostrado su capacidad de adaptación a las circunstancias a pesar de todas las dificultades sufridas, especialmente con la llegada de la pandemia de la COVID-19. También queremos agradecer la confianza que la GSMA nos otorga nuevamente para acoger este gran evento. Todos los aquí presentes somos, de hecho, muy conscientes de la importancia de la dimensión internacional que tiene el mobile. Y por ello nos sentimos, por supuesto, orgullosos de que se celebre en España, aquí en Barcelona. Des del 2006, Barcelona, capital de Catalunya, acull aquest congrés de gran repercussió en el que líders i experts en tecnologia, tant del sector privat com del sector públic, contribueixen a construir el futur dels negocis i també de la societat sobre les bases de la connectivitat mòbil, tot responent a les exigències de cada moment. Barcelona, un dels centres de desenvolupament tecnològic més avançat, és una referència de creativitat i d'innovació i, com a tal, ha de continuar projectant-se així al mercat global. Des d'aquí s'aposta per i es construeix per al futur. Ladies and gentlemen, this connectivity and the fact and sense of being connected are essential to our everyday lives, as these past 2 years have made abundantly clear. 2020 was a year of shock and innovation, when a context of seemingly unsurmountable obstacles suddenly appeared and affected our lives in so many and challenging ways. 2021 was a year of transformation and of further adaptation, keeping our hopes for a soon end of the pandemic, but coming to terms with its persistence. And 2022 is proving a year of technological acceleration. This is why the Mobile World Congress motto this year, Connectivity Unleashed, seems so appropriate. Spain's ecosystem of technological entrepreneurship is truly experiencing a boom, as shown by the rapid and solid increase in the number of tech startups, scale-ups, and companies with very high valuations known as unicorns. In a very short time, Spain has clearly become a destination of choice for startups from all over the world. The abundant availability of talent is what attracts them most for their innovative projects. Initiatives of all kinds have thrived and find support from a growing network of accelerators and incubators, research centers, initiatives based on public and private collaboration, and companies involved
in a wide array of open and collaborative projects that obviously lean heavily on innovation. National and international investors have not failed to grasp the significance of this technological evolution. The figures are very telling and a solid proof. Resources invested in startups tripled between 2019 and 2021. This startup ecosystem is approaching fast to a mature stage that is also spreading throughout Spain. The number of successful startups is surprising, but so is the number of startups that do not shy away from taking the next steps into more solid and permanent transformations, making use of their experience to generate yet further initiatives and projects, a phenomenon that is intrinsic to the true nature of technological innovation. In this context, it is essential that we remain open to both national and international talent, offering every possible facility to enable their seamless blend into this ecosystem. It is also vital that we continue to get the younger generation, especially those who were actually born in the digital era, to develop a passion and commitment for technology, to understand its power, to address and anticipate the risks involved, and to maximize its benefits in a safe and humane way. A clear testimony of Spain's dynamism in this respect is that in any part of the country, there is fertile soil and talent that for entrepreneurship to blossom. Digital transformation is crucial to ensure our international competitiveness in all spheres of the economy, as well as to provide the optimal functioning of government and public and social services. Therefore, it must also serve to address challenges in areas such as health, education, the fight against climate change, social inclusion, and the imbalances in worldwide demography. Ladies and gentlemen, the Mobile World Congress is a meeting point for participants from over 150 countries and serves as a forum for discussing all those topics you all know so much about, and I won't go through the list. This year, it figures 1,000 speakers formally scheduled, in addition to representatives from 2,000 companies, so between 40 and 60,000 people are expected to attend, including the main mobile operators, software companies, and major corporations from the sector. Moreover, this year we have seen, as John Hoffman has pointed out recently, a great deal of enthusiasm to celebrate and enjoy this Congress in person, placing online attendance and our computer, phone, and tablet screens in their rightful place. In fact, 95% of the scheduled speakers are to be physically present, a clear sign that we are all moving forward in the right direction. 4 years from now, which takes place in parallel to this Congress, has established itself over the past few years as a regular and indeed a very successful event. It is especially a great meeting for startups, reflecting also the relevance, growth, and dynamism of recent tech companies here in Spain. In short, all those gathered around the Mobile World Congress in Barcelona this week, mobile network operators, consultants, business owners, investors, political leaders, and international organizations certainly play or will do so a leading role in the global plans for digital transformation and economic recovery. This week, the world industry of mobile communications and its broad ecosystem is here in Barcelona, and this is the perfect opportunity to imagine the world of tomorrow with proper and general digital access and ample benefits for all.
I would like to finish my remarks in full confidence that this Mobile World Congress will allow and induce constructive debate, exchange of expert opinions, a deep quest for innovation, powerful investment decisions, and advancements in public policy. I wish you all a highly productive experience and hope that you thoroughly enjoy your time here in Spain, in Barcelona, and Catalonia. Again, my warmest welcome, and obviously, I hope to see you again next year. Thank you very much. Muchas gracias.